Muri Zimbabwe is about a week now. Mushure mekunge taripota isusu nyaya kuti Zimbabwe military intelligence yowana something strange ku Gokwe musango pakati pesango mu Gokwe. So muri Zimbabwe we have an update on that issue because right now things are happening and something new just happened and the news dzasvika pa news desk kubva kuna comrade Takawira vari mukati meZimbabwe military intelligence, right? Mune Zimbabwe. So first let me remind those ones vakanga kana kuti vasina kuona the video yatakataura isusu tichiti Zimbabwe military intel yowana chishamiso pakati pesango ku Gokwe, adidi. So pane mupana anonzi Onias akawana something chiri strange asina kunzwisisa ndokuzosheedza mudhara wake, and mudhara wake is also connected to the military. Mudhara wake ended up calling the military and the military yakabva yauya ndobva yasenga chidzini chiya ndokunochiongorora as military intelligence, and up to this time havasati vagona kuita figure out exactly what it is, right? So news itsva dzapinda pa news desk. So after vakomana vawana a piece of technology yavasinganzwisisi, the guys have been watching the place sango ku Gokwe vanga vachiongorora nzvimbo yese kuti what is happening, and what is happening right now ndechekuti kuswera nezuro muri Zimbabwe it said there was a certain light, strong light rakashuta richibva mudenga richipinda musango remugokwe irori ratitaura nezvaro. It was like a laser rakatarisa ipapapo, and it wasn't seen by the majority of people. Ruzhinji agona kuribona, but light rakaonekwa because pane matelescope eZimbabwe military intelligence anga akatarisa this place that way, anga akatendekegwa kunzvimbo iyi iri mugokwe yakawanikwa chishamiso ichi kuti what else is going to come next from this place, right? And then something happened, which is the light ratikutaura nezvaro kuti rakaonekwa richiflasha zvinohlisa, rakaita blue, rakatarisa pasi. So vakomana veintel vaona this light, they made a decision yekuti vari kuzotumira mota, and then they have the coordinations. Remember now pakushandiswa coordinations kuti where exactly did we see the light, and then my computers they do the calculations exactly at this location. So before we even get into this, I want to tell you why Zimbabwe military intelligence is able to do all these things that it is able to do. Remember, pakapinda Emerson Dambudzo Mnangagwa, whatever you say, I mean, whatever. Let's just talk about what we are talking about here. Pakapinda Emerson Dambudzo Mnangagwa, Zimbabwe for the first time yakalauncha chitundu msere kautira tuti isusu a satellite, yatuti isusu a rocket. So we did send my satellites are in orbit around the earth right now that help us look at the whole of Zimbabwe and see what is happening kubva muchadenga on that level. For the first time tine chitundu musere. I think chitundu musere chechitu chiri kulaunchwa this year 2026 or chakatolaunchwa. Please forgive me for not having enough information. So I mean, enough information about that, but not about Chishamiso chaitika Gokwe. Chishamiso chaitika Gokwe ndine information. Ndosa kanchida kuuza information. So with the help of that satellite, muri Zimbabwe, Zimbabwean military intelligence been able to locate chidzini chitsva chapindira right now. So vakomana vatotumira mota ku Gokwe kusango ndokutosvika paya ndokuita tuma scanning rounds panzvimbo yavo ndokuwana chinhu chiya. So after vaona chinhu chiya muri Zimbabwe, zviri kunzi chinhu ichi chine tuma lines tweblue, chine tuma glowing lights, chine tuma, it's a piece of technology yekuti we have no reference as earth beings. Sevagari vepane ino earth, vepane rino pasi, hatisati tamboona chinhu chakadai so it's in the category yezvinhu zvatigona kuti ndezvema aliens. And you see, nyaya dzema aliens dzakunyangadza muno muZimbabwe right now. There's a lot of aliens that been seen muno muZimbabwe. And so nyika yedu yeZimbabwe, somehow whoever is outside earth is targeting us or is reaching earth through us. So vakomana vari kunzi vakatora chidzini chachiya ndokuenda nacho ku military intelligence. As we speak right now, vakomana they are doing
decoding sessions. They're trying to decode this thing, trying to figure out what it is. But here's the funny thing. When it comes to frequencies. So you see, kunema machines, kunema tools, you can check kuti whatever is around you, is there anything transmitting information, transmitting data? But unfortunately, this thing chavanikwa military intelligence vakomana with the tools that we have muno muZimbabwe dzinocheka ma-transmissions data. They are seeing that this thing is not transmitting data at all, which means if this thing is actually transmitting data, the level of encryption, the level of, I don't know, decoding, or the level yachiri kushandisa is beyond our own intelligence as Zimbabweans. It's beyond our technology as Zimbabweans. So, as of right now, I want to tell you this, right? I want to tell you this about what is happening. So, on Earth, muri Zimbabwe, pane zvinhu zvakawanda zvinotinetsa, but kana tikaita, people unite when there is a common enemy. Do you understand that part? So, even, how can I explain this? Zimbabweans don't understand. Because Zimbabweans think the world is made up of civilians. That's the problem. Vanongofunga kuti zvandiri kufunga ini ndiri mukristu, ndoenda kuchechi, pastor vangu vanotaura zvakati, and then they think kuti everybody pano pane ino nyika, everybody on earth thinks that way. Kune vanhu vokuti vakatokuona vakakubvunza kuti iwe uri wereligion ripi, ukati ndiri mukristu, vanokuti zidununu iri, vakakutarisa vanoti vanga vachitoona zidununu. Do you understand? And those people, they have power. And they know exactly why vachikuti uri dununu, because uri mukristu. Do you understand? Ina handisi kuti vakristu matununu, but ndiri kuti kune vanhu vanoti vakakutarisa vakakubvunza kuti or do you belong to any religion? What? Yes. Vanototi stupid, rakapata. You understand? So mamilitary erinopasi pachawo, kana zvakafanana military yedu muZimbabwe right now yawana technology yakaita sei yekuti haitonzwisisiwo kuti zvofamba sei. They have to reach to other superior military gangs akafanana neUnited States military kuti vabvunze kuti veUnited States military mune here machines anogona kuita decode this thing to see what it is. Already. Because at the end of the day, kana kuchinzi Earth as a whole parino pasi rose rakuatakwa nezvinhu zviri kubva kune some other places, we have to unite. We have to unite. So muri Zimbabwe tiri kunzwa kuti Zimbabwe military right now they have some diplomatic talks ne-United States military. We don't know how far true it is, but it's still a developing story, and they will be here following that story and giving you all of the updates. Because you see, Zimbabwe military right now, according to the alleged information, vavane two pieces of technology dzavasiri kugona kuita decipher, dzavasiri kugona kunzwisisa kuti chii. So, it's a scary moment. It's a moment yekuti kana usinganzwisisiwo kuti technology iri mumaoko ako inoshandika, kuti ine power rechi, kana kuti iri kuitei. Of course, you have to reach out to somebody, talk to somebody and say, hey, guys, help me with this. So this is what's happening. Stay tuned pa Mzinda wa Vanhu muri Zimbabwe. Pano pa Mzinda wa Vanhu. This is Inside Africa Network. Neni wenyu Super Nexus. Rugare ngaruve nemi kwese kwamuri.